Hey everyone, welcome back. Let's just jump right into it. Let's see what everyone has to say and then we'll go on. Okay. In RPG video games, it is common for secret areas to be underground. Comparing our situation to a video game. Oh, very apt. Jeez, how boring. Whatever, let's go inside already. Be happy! You humans have been spared. Okay. I don't give a flying fuck if that fat pig is dead. Who fucking cares, seriously? Like, this cast right now, seriously, in comparison to 1, it's just so batshit, really. A lot of caricatures. We gotta find the killer. If we don't, we're the ones who are gonna get killed. Look, they're not as scared as I think they would be. A lot of people are just kinda chilling out and relaxing. You were wondering about Gundam too, right? You too, huh? That's a very complete conversation we had there. This is definitely strange. Why is this happening? Why do we have to find the killer? Well, even if we don't get killed for not finding the killer, you probably don't want the killer to be hiding amongst us, right? So... Peko, are you doing okay? You looked like you weren't feeling too well earlier. Yeah. Don't worry about it. I appreciate your concern. However, there are other things we should be focusing on. Sure. Damn it. I don't want to go. Is there any way I can run away from this? Yeah, feel free. A huge organization, so my kingdom has been cast in doubt. However, I do not think my government would participate in something like this. You guys are so hung up over the huge organization thing. What happened, Hajime? Are you scared? Seriously, you're such a wuss. Oh, okay. Let's stop this bad joke. Why don't we have dinner instead? This is our battle to avenge Byakuya, but I feel quite disheartened. Ooh, well, some people are scared, some people are just too batshit to be able to tell what they're really thinking, and then, you know, some people are just, I don't know what they're thinking at all. How are we getting up there? What the? Something shaking? This is dangerous! Everyone, please get down! Oh, I forgot to talk to Monomi, I think. Something came out? Could it be? Is he telling us to enter it? Such a suspicious aura. Even Crimson Steel Elephant Magazine is trembling with fear. That's so totally suspicious. Forgive me, seriously, just forgive me already. Hey, why don't we just stop here? I mean, none of this is real anyway. Like, not even remotely. There's no way we'll find the killer. Why, are you scared because it's you? Complaining won't get us anywhere. If you're really a man, then man up for God's sake. We've come this far. We've no choice but to keep moving forward. You're right. There's nowhere for us to run. We need to do it. If that's everyone's decision, I'll just follow you guys. If this were a video game, it'd have a very high difficulty level. Let's do our best to clear the game. Very high indeed. In fact, it would be on mean. Shaking with fear and nervousness, I hesitantly lifted my feet and stepped onto the escalator. I won't think anymore. That's pretty much me right now. If I think, I'll run away. All I could do was stare upward intensely as the escalator carried me. And when each of us entered the Monokuma rock, this is an elevator. I see. This entire rock is an elevator. Once again, Monokuma is doing what he pleases.
However, if he's gone this far to make something like this, I don't think he's playing around. Even so, we're going pretty deep. You're right. I heard an unnerving chattering sound inside my head. I soon realized it was the sound of my teeth. All I could do was purse my lips tightly so everyone else couldn't hear it. Must be pretty damn scared to be having chattering teeth in the middle of a tropical island. There we were, listening to unpleasant roars as the elevator plunged deeper and deeper into the earth. Some time passed before the elevator finally finished descending. And then the elevator door slowly opened. Wow, they got like a gigantic iPad. Okay, welcome! This is the class trial field. How do you like it? It's a special place that will decide your fates. What the hell is he thinking? Locking us in a shitty looking place like this? You fucking crazy? Don't mess with me, asshole! Complain all you like. I'm used to it by now. Me too. Come on! You're wasting your time and energy. Hurry up and take your seats where your names are written. It looks like everyone knows. Even if we try to resist, it won't change a thing. Just as Monokuma ordered, we walked towards the seats we had been assigned. From this point on, we need to find out who killed Byakuya. The ultimate affluent progeny, Byakuya Togami. He was overly critical, arrogant, and condescending. But he also had a strong sense of responsibility. I hate to interrupt, but I just remember that we didn't buy the skills. I don't know if we'll get to later, so I guess we should do it now. Oh, you didn't poop? That's fine. Cause yeah, usually we don't always get to open this menu up. Where was it again? Report card. Yeah, okay, let's quickly look this over. Attentive. You know what? I want attentive influence just because I know it's Byakuya's skill. It's the skill that Byakuya gave me in 1, so I'll take it. Other stuff though, I mean, I'm not too keen because I don't really know what the hell. Maybe, yeah, time limit. I think that's good. Lost in thought, sure. And I also saw, what is it? Melodious voice here. Increases damage to the opponent when a statement is destroyed. Huh, panic talk action? Is that a new segment? So, this is Sayaka's skill. I don't know, what else do we have? Bullet capacity? Lock on to 2 statements at once? I don't know what is good or not, really. Yeah. Oh wow. Sharpness? What is this? Sharpness. Clock up. Whoa, is there some sort of like a driving mini game here? What is this? Okay, you know what? I'm just gonna... Besides for the time limit, I'm not really sure what else to get, really. Decreases delay... Oh, how about this one? Increases the speed of memorizing a statement. That might be useful. And then we have six shards left, so I guess we'll get something with 6 shards. I don't know what this means. Lock on to 2 statements at once. Okay, this sharpness thing, I don't know what it is, but increases by 5. That must be good, right? I'll take it. Okay, alright then. Let's keep going forward. But he also had a strong sense of responsibility. As we were panicking, he accepted his role as leader and tried his very best to keep us together. A guy like him got murdered. The person who did it is one of us? I can't believe it. There's no way I can believe it. But if it's really true, we need to find out by any means possible. Because that's our only option. There is no way for us to survive unless we sacrifice the killer. Sacrifice? It's not really a sacrifice when you find the person who harmed one of your friends, right? Harmed? By harmed, I mean killed. And so...
This life-threatening trial, billowing with hope and despair, has begun. This deadly trial, right? Alright. Okay. Yeah, good thing we bought this stuff earlier because we can't buy anything in here, it seems like. We'll just equip everything because we can. Yeah, pretty much matches up with the amount of skill point capacity, if you will call it that. Oh, you can change difficulty here, what the heck? Oh, well, okay, that doesn't matter. Oh, I missed what it said at the bottom. Come on, come back. Byakuya Togami was killed. The blue hue of our vacation is now a crimson red. Is the killer really one of us? Or is it someone else? The class trial starts now. Okay, I have to say that I am significantly less prepared this time than any other time because I'm running quite low on time today, so we're just pretty much gonna jump right in and let everyone else carry us, which should be pretty interesting too. It'll give us a good look at who's smart and who's not, and we'll find someone like Kyoko, hopefully. Or, you know, maybe everyone collectively can act as one Kyoko. I don't know. Let's go. では最初に学級裁判の簡単な説明をしておきましょう。学級裁判では誰が犯人かを議論し、その結果はお前らの投票により決定されます。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きですが、もし間違った人物を黒とした場合は黒以外の全員がお仕置きされ、生き残った黒だけにこの島から出る権利が与えられます。なんて残酷なルールですか。始める前に確認しておきたいんだけどさ、本当にこの中に犯人がいるの？もちろんやで。人殺しの黒は間違いなくお前らの中に潜んでいるんやで。悲しい色やね。ちなみに学級裁判は 100% 公正に行われるから安心してください。僕ってひいきとか不正が物見の次に嫌いなんだよね。You know, I don't know what's with me lately, but I'm finding Monokuma less and less hateable. Well, not the fact that he hates Monomi, I don't like that part, but everything else is like, yeah, I'm kind of with you on the same page. Oh, poor thing. それでは早速始めましょう。始めろって言われても何をどうしたらいいんですか？シナゴの言ってねえで拳で決めちまえばいいんだよ。ルール聞いてたんか？戸上の野郎は大広間でぶっ殺されてたんだろ？だったら怪しいのはそこにいた連中じゃねえか。The contrast between his face on the left side and the voice. はいはい。自分は犯人じゃないって言いたいわけね。当たり前だ。てめえらが勝手に殺し合っただけだろ。俺には関係ねえよ。Okay, big guy. はあ？何よそれ。とりあえずさ、まずは一番気になることについて話し合ってみない？え？一番気になることって？やっぱり死体の見つかった場所だよね。死体がテーブルの下から見つかるなんて変だもん。じゃあその謎から言ってみよっか。The reason why Byakuya's body was discovered under the dining hall table. We can start with that, but ultimately, we need to find out who murdered him. If we can't do that... No, thinking about if is a waste of time. We have to do this, no matter what. Okay. Simple tutorials, okay. Ear-tainting rudeness, sure. Non-stop debates, we are familiar with that one already. Yep. During these discussions, your classmates will speak without break. Reveal lies or mistakes. Truth bullets. Out of all the truth bullets you find during your investigation, only the relevant ones will be loaded into the truth cylinder. Yup. Okay.
Thank you. Okay, 3. That's not so bad. どうしてトガ Probably ミ not 君の死 knife. 体はあんな場所にあったのかな。大広間の一番奥のテーブル。しかもテーブルの下だったな。犯人が戸上を殺した後で死体を移動させたんじゃねえか。Okay, we got it. It's that one. もちろん死体を隠して発見を遅らせようとしたんすよ。まるで粗相した犬っすね。 I kind of like the first one better when they had each individual statement. Like, you know the bar on the right side? It was start to finish, but it was just one linear thing. Kind of liked it better when they had individual little bubbles. Anyway. Huh? What he just said was strange. It clearly contradicts the information I know. どうして戸上君あんな場所にあっ大広間のしかもテーブルの。犯人が戸上死体を移動させたん。 Whoa, that was それは fast. 違うぞ。いや、犯人が戸上の死体を移動させたとは考えられないんじゃないか。は？どうしてだよ。あのね、死体が見つかったテーブルの下の状況をよく思い出してほしいんだけど、あそこには大量の血痕があったけど、死体を引きずったような跡はなかったんだよ。だから犯人が死体を移動させたとは考えられない。そうか、なるほどね。せっかくいい考えだと思ったのによ。It's not a bad thing. Refuting the ideas that are not possible. That's part of the process, right? 個性もなくてモテない上にバカなんて残念。生きてる価値ないよね。Ah, this girl, this chick. One more thing about this chick. Okay, I'm gonna stop with the voice actor stuff after this one, but this girl is voiced by Mimori Suzuko, who is probably best known for Umi from Love Live. So there's a huge dissonance here with Hyoko and Umi. They're so different. 俺は褒められて伸びるタイプだからな。でも犯人が運んだわけじゃないなら、なんで死体がテーブルの下にあったんすか。多分テーブルの下で殺されたからだ。殺人がテーブルの下で起きたというんか。戸上君は何らかの理由でテーブルの下に潜り、そこで犯人によって殺されてしまった。その結果、テーブルの下に彼の死体だけが残されることになったんじゃないかな。話の筋は通っているが、戸上は何のためにテーブルの下に潜ったんじゃ。 Yeah, he was probably hiding there himself, right? To hide himself, to see if anyone would do anything, I guess. みんなを驚かせようとして隠れてたんだろ。あいつって茶目っ気たっぷりなとこあったしな。よ、おめえはあいつのキャラすら把握してなかったのか。停電になって慌ててテーブルの下に潜ったのかな。 Well, we know that's not possible. 地震とは違うんじゃぞ。停電だからってテーブルの下には潜らんわい。その理由は多分パーティー中の戸上君の行動に関係してるんじゃないかな。 The reason Byakuya dove under the table. If it's connected to what Byakuya was doing during the party, then it's probably... What? What? What do you mean? I don't know. This is so vague. If it's connected to what he's doing at the party? I have no clue. Knife? これで証明できる。Yeah. おそらくテーブルの下に落ちてたナイフが関係してるはずだ。ナイフっていかにも凶器ですって感じのやつっすか。きっと戸上はあそこにナイフが隠されていることに気づいて、それでそのナイフを回収するためにわざわざテーブルの下に潜っていったんだ。危険物に敏感だった戸上であればその可能性は否定できないが、だがテーブルの下にナイフがある事実にあいつはどのようにして気づいたのだ。 Ah, because he was wearing the goggles. Okay, so a blackout occurred and he noticed the knife.
So but how would you notice the knife though? Because unless if you were looking under the table on purpose. 事前に知ってたら停電前に何とかしたはずだもんね。 It was taped to the back or the back side of the table though, so it's not like something that you'll notice unless if you were crawling on the ground. だったら事前に知ってたわけじゃなくてその場で目撃したとか？例えば誰かがテーブルの下に隠したナイフを取り出そうとしているのを見かけて。Ah, okay, that makes sense. いやそれはありえないぞ。なんだ随分と言い切るではないか。当然だ。それだけの根拠があるのだからな。Oh? ぷぷ、なんだかそれっぽくなってきましたね。During the previous statement, there was only one weak spot. There will be more. There will be one lie on contradiction. False weak spots. Okay, okay. Yup. Got it. Yup. Okay, this is pretty much what we already know. It's a very poor way of giving instructions though, just by text. They really should just make like a mini tutorial with like visuals, which I think would be much more user-friendly, because some of the explanation is pretty shit sometimes. 戸上がテーブルの下に潜ったのは Remember the BTB? 停電中の出来事だったはずだ。それは間違いありません。ってことはさ、豚足ちゃんはあの停電の中でナイフを取る犯人を目撃したの？停電中はめちゃ真っ暗っすよ。目の前の飯が見えないほど暗かったな。暗くて見えないのは戸上も一緒。それは違うぞ。いや、きっと戸上だけには見えてたんだ。なぜあいつだけに見える？テーブルの下に落ちてた暗視スコープだよ。あれを使えば暗闇でも状況が把握できるだろ。ではあの暗視スコープを使ったのは戸上だったと？ああ、そうなるな。その推理はピンボケだよ。 Oh? What is this? いやそれは違うでしょ。まるっきり逆だよ。逆？だからさ、その暗視スコープを使ったのは戸上じゃなくて犯人の方だって言ってんの。 Oh, okay, so the people in this one actually have brains to refute what I would say. Cool, but you're wrong anyway because it was in the derailment case. I was surprised! Shut up. Bye! When this kind of argument surfaces, you will go into a one-on-one debate called rebuttal showdown. In this mode, you will have to counter the other person's claim, draw out their weak spots, and argue against them. Please counter the other person's remarks with the WASD keys. Based on the shape of the remarks, it is important to know whether to cut vertically, sideways, or diagonally. Oh my god, I wish for these, like, can they just visually show this? Because it doesn't make any sense to give textual instructions to visual things. Like, it's just so. And based on that, you can skew the debate's mood to your advantage. On the other hand, if you ignore the other person's remarks, it will skew towards their advantage. In the bottom right-hand corner of your screen. See, like, this would be so much easier if you just showed us what it looks like beforehand. A number that shows the sharpness of your counter is displayed. This is the number of times you can cut remarks during one round. Hey, we have 5! You will lose counts of sharpness even if you miss, so please be very careful. When the mood skews to your advantage for a certain length of time, the other party's argument changes. This means the conversation will develop. If that happens, they will end up divulging some weak spots. However, you cannot normally cut the remarks that contain weak spots. Instead, it will skew the mood towards the other party's advantage, plus it's going to be very big. Just like a regular debate, please refute any weak spots with the left mouse button. We need a truth blade to cut open an opponent's remark. I'm so lost already! Oh my god. Yep. Truth bullets will be called truth blades. Only the name was changed. Yeah, sure, okay. Yup.
I have no idea what the hell they were saying just now, really. It's too much text. Like a lot of people, including me, not the best textual learners. Just vicariously is the easiest way to learn. At least for me. Okay, let me take a look at the instructions again. Yeah, I have no idea what they're saying. Let's just go. Okay. Duralumin case. Duralumin case. They're knives now, not bullets. Okay, that's cool, I guess. 常識で考えればさ、暗視スコープを使ったのは犯人の方でしょ。絶対そうに決まってるって。What's happening? I can't just listen to what she's saying. I also need to respond. Okay. Do I just, like... So it's basically like the non-stop debate, except the shit is not highlighted, right? 常識で考えればさ、 Not that one. 暗視スコープを使ったのは犯人の方でしょ。 That? 絶対そうに決まってるって。 What? I have no idea how to do this shit. What in the world? 常識で考え、暗視スコープを使ったのは犯人の方でしょ。絶対そうに決まってるって。 Okay, I get it, finally. 根拠はなんだよ。だって暗視スコープを使う暗闇の中でも戸上を殺せるじゃん。実際そうなっちゃう。とにかくあれは最初から犯人が現場に持ち込んだんだって。その言葉 Okay. いや、あの暗視スコープを持ち込んだのは間違いなく殺された戸上だったはずだ。 I don't like that mode. That was really stupid. Basically, you just cut down whatever the hell she's saying until she gives the weak spot. Really dumb. 間違いないってどうして？戸上がパーティー中ずっと持ってたジュラルミンケースの中に暗視スコープを収納するためのケースが入ってたんだ。つまり暗視スコープはジュラルミンケースに入れて持ち運ばれたものと推測できる。推測だっていぶきらしからぬ賢いフレーズが出たっすね。しかも停電中にそのジュラルミンケースの中から暗視スコープを取り出すなんて。そんなことができるのはケースを持ってた戸上以外に考えられないだろ。そっか、言われてみればそうかも。だったらあのナイフもジュラルミンケースに入れて持ち込まれたものなのかもしれないね。 No. 暗視スコープがあったならナイフくらい入っててもおかしくないもんね。おかしいよ。やっぱ僕っておかしいよね。こんな時なのに今晩のおかずのことが頭をよぎるし。キモいよ。絶対にいやらしい意味で言ってるもん。 The knife was brought in the Duralumin case along with the night vision goggles too? No, that's not possible. The knife was hidden in the dining hall before the party even started. I should be able to prove it. Duct tape. そうか。死体が見つかったテーブルの裏にガムテープが残ってたんだ。え？ガムテープ？きっとあれでテーブルの裏にナイフを貼り付けて、そうやってナイフを隠しておいたんだろうな。それであんなところにガムテープが残ってたんですね。あれだけ念入りに警戒していた戸上でもさすがにテーブルの裏までは気づけんかったか。少し話がそれるのだが、なぜ戸上はあそこまで念入りに警戒していたのだ？ They don't know about the letter. ジュラルミンケースに防犯グッズや警備用品を入れ、さらに暗視スコープまで持ち込んでいたとは。I'm assuming the stuff at the supermarket is free, right? So if I was Byakuya, I would grab all of it too. 確かに念のためにしてはやりすぎだの。それを言ったら危険物の没収だってそうだよ。わざわざボディチェックまでするなんて念のためってレベルじゃないよ。きっと彼には分かってたんだよ。誰かが殺人を起こそうとしてるってことがね。殺人を予知していたというのか。まさかあいつにも邪眼の。 Okay, the murderer hid the knife underneath the table. There were really only 2 people that were in there before we went to the party, right? Like before the party started. So ひなたくんもそう思うよね。that's right. Byakuya probably knew there was a pot. Oh my god, I can't even read this shit. The threat. これで証明できる。 Oh my god, I don't even have time to. ちょっとこれを見てくれないか。 Be careful, the first kill will happen tonight. Someone will definitely kill someone.
こいつはなんだ？戸上くんのコテージにあったのを僕と日向くんで見つけたんだよ。おそらく誰かが戸上に当てた脅迫文だ。誰かって誰だ？こんな頭悪そうな脅迫文なんてモノクマ以外誰も書かないよ。僕じゃありませんよ。本当ですか？僕がつくのは優しい嘘だけだもん。 I believe you! それがすでに嘘じゃないですか。誰が書いたかはともかく、戸上はこの脅迫文のせいで警戒を強めていたのだな。きっと彼がパーティーを開くと言い出したのもこの手紙のせいだろうね。と言いますと？彼はみんなを一箇所に集めることで互いに監視し合う状況を作ろうとしたんだよ。そうすることで殺人予告した人物を身動き取れない状況に追い込もうとしたんだ。だけどこんな手紙なんてただのいたずらかもしれないのに。それでも一人の犠牲者も出さないと宣言した以上は放っておけない。そんな強い責任感が彼にこの脅迫を信じ込ませちゃったんだよ。こんな脅迫文を受け取っていたならわしらに相談すればよかったものを。そんなことしたら僕らは混乱状態になるよ。きっと戸上君にもそれが分かってたんだ。それで誰にも言えずに一人で何とかしようと？あいつのリーダーとしての責任感の強さがあだとなってしまったのか。ふざけた真似しやがって。その手紙を書いたやつは誰なんだよ。そりゃもちろん犯人だろうけど。 The killer. I can't click. What's up? Is it really one of us? Who is it? Among us, who's the one who killed Byakuya? いい加減名乗り出たらどうだ。ここで名乗り出るくらいなら最初から人なんて殺してないって。But I still can't believe it. Someone in this room killed Byakuya. There's no way I can believe that yet. すみません。私からも少々よろしいでしょうか。どうしたんですか、ソニアさん。話題が戻って恐縮なのですが、先ほどの暗視スコープの件で気になることがあるのです。暗視スコープを使ってたのが戸上さんなら、犯人はあの暗闇をどのように攻略したのですか？そっか。暗視スコープなしじゃ何も見えないよね。でもそれだとテーブルの裏のナイフは取れないし、戸上くんがそれを目撃することもできないよ。目印を使うにしたってあの暗闇ではその目印すら見えんからの。 Paint. Ah, okay, so the paint, you don't specifically need glasses to see it. It just glows in the dark. No, the killer definitely used the mark. And because of this mark, the killer was able to get the knife, blah blah blah. そうか。夜光塗料を目印にしたらどうだ？それなら暗闇の中でもナイフを取ることができるぞ。実際テーブルの下に落ちてたナイフにも、テーブルの裏に貼ってあったガムテープにも夜光塗料が塗られてたよな。それって犯人があらかじめ塗ってたんですか？でも夜光塗料を塗っておくなんて停電になるのが分かってたみたいじゃない？実際分かってたんだよ。だからこそ夜光塗料を目印に使ったんだろうね。ってことは停電を仕掛けたやつが犯人だね。だったら決まりだな。犯人はブレーカーのあった事務室にいたやつ。つまりおめえだ、ペコ山ペコ。ペコちゃんが白夜ちゃんをメガネキャラ2人もいらないからって。私は犯人ではない。犯人じゃねえってさ。簡単に信じてどうすんだよ。でも事務室のブレーカーにはペコ山さんでは背が届かないと思うんですけど。そんな小さな問題はどうでもいいんだよ。ペコ山がブレーカーを落として停電にしたんだって。 By tripping the breaker directly from the office, Peko was the one who caused the blackout. Is that really what happened? Oh, what now? Blue-colored weak spots? If we call the weak spots you've seen up till now argue spots, the blue-colored weak spots will be called agree spots.
When shooting agree spots with truth bullets, you need to flip your way of thinking. Oh, find things that agree with it? Instead of arguing that the other person's testimony contains lies or mistakes, back them up. Okay. When your truth bullets merge with their weakness, it will become a logically sound agreement. Isn't it a little hot in here? Okay. You must infer whether it's best to use argue or agree based on what's being debated. That's not determined by me, right? That's determined by the color of the thing. It just depends on which one I shoot at. Yup. Thank you. Oh, I forgot what the hell they said. 事務室にいたペコ山ならいつでも休館を停電にできたはずだ。 Cause the blackout. それは無理なんだ。なんで無理なの？私は事務室にいなかったんだ。停電前からずっとな。見張りはどうしたんじゃ。すまない。事務室にいなかったとかさ、明らかに苦し紛れの言い訳だよね。 Just from listening to Petko's testimony, it's not weird to doubt her. But, you know what I really need? Let's see if this works. Yeah, I need to see what the accounts actually say, because that's way too similar. Not Ibuki. Teru said, the gas stove is powered by electricity. Nope. Yeah, it's not relevant. Shiaki. Fuyuhiko apparently came to the old building. Not relevant, so it must be Nekomaru then. Kept trying to use the bathroom, but Pekko was in it the whole time. But I feel like I spoke to someone during the investigation who totally backs up her testimony. 事務室にいたペコ山ならいつでも休館を停電に。それは無理。私は事務室停電前からずっとね。それに賛成だ。I agree with that. 俺は賛成だ。ペコ山の言葉を信じていいと思うぞ。ははー、さてはペコ山に惚れたな。そういうことじゃなくて、2台の証言がアリバイになるんだよ。I've been trying to use it many times, but the door just won't open at all. 確かにあのトイレはパーティー開始直後からずっと何者かに占拠されておったの。ようやく解放されたのは戸上の死体が発見された後だったかな。 I still think this part is super weird. When a bathroom is locked and no one's been coming up for a long time, people don't normally assume that it's because someone is in there the entire time, right? Especially because you can just knock and be like, hey, is anyone in there? And then, you know, the person inside can be like, oh, you know, someone's using it right now. So this part I'm a little bit iffy about. もしかしてその時トイレに入ってたのって。だってペコ山以外のみんなはパーティー開始後もちゃんと大広間にいただろ。そっか。あの時ずっとトイレにこもってたとなると、ペコ山お姉としか考えられないんだね。そういうことになるな。ずっと便所にこもってたのか。それなら最初から言えっつーの。 I know, right? 言えるわけないじゃん。あんたってデリカシーってもんがないの？ Oh my god, this is not about... No one, like, wants to see you go to the washroom or anything. We're just, like, wondering who is in the goddamn bathroom. あれだけ長いということは間違いなくクソじゃな。 Okay, nobody asked for that. 言えんわな。そらクソしておったとは言えんわな。ねえ、デリカシーって習わなかった？男だらけの国にでも住んでたの？すまなんだ。 She actually said a country full of men, not a locker room. But I guess that's pretty much the same thing. いいんだ。それよりこの話題はやめにしないか。だが匂いはさほど強烈ではなかったぞ。お前さんのすぐ後に入ったわしが保証しよう。 Thanks. もういいだろう。でもさ、ずいぶん長くトイレにいたんだね。お腹でも壊した？事務室に入った直後に腹部の猛烈な痛みに襲われたんだ。
そのせいでトイレから動けなくなってしまった。ねえ、用を足している時に暗くなるのってどんな気分？逆に興奮するとかはある？もうやめとけって。けどよ、その腹痛ってのは偶然なのか？ねえ、いきなり何？ろくに操作してないくせに口を挟まないでくれる？ Yeah! 間抜けなおめえらに任せらんねえから口を挟んでやってるんだろうが。 I can't even tell how smart this guy actually is. You haven't really said anything useful so far. じゃれ合いはやめろ。それより偶然とはどういう意味だ？だからよ、誰かが下剤を持ったとか考えらんねえのかってことだよ。てるてる。下剤ですか？ But Akane didn't have to go. そうやってその女を事務室から追っ払った隙に誰かがブレーカーを落としたんじゃねえのか？なるほどな。その手があったか。The question is whether Pekko's stomachache was a coincidence or if someone intentionally caused it. Depending on the answer, the outcome of this trial could change drastically. Party knife. Or party knife? Party dishes! なんか妙なもんは口にしなかったか？特に口にした記憶はないが。そういえばペコ山さんは事務室に料理を持って行かれましたよね。会場の料理を適当にな。そこに下剤が入ってたんじゃねえか？それは違うぞ。いや、会場の料理に下剤が仕込んであったとは考えられない。だってあの料理を口にしたのはペコ山だけじゃない。尾張だってそうだったんだぞ。あそこに下剤が仕込んであったら、あかねちゃんだってお腹を壊してるはずだよね。俺はピンピンしてっぞ。だから料理は関係ないって言ってるじゃん。変な言いがかりはよしてよね。騒がせてしまってすまない。謝るのはクズ竜の方だよ。言いがかりつけてきたのはそいつなんだし。なんだとこら。喧嘩はおやめなさい。 Okay. じゃあペコ山さんの腹痛は偶然ってことで、停電の件に話を戻しましょうか。はいはい、クソビッチに言われなくたって分かってるって。 Holy shit, she actually called her a bitch. クソビッチ？ As long as the murder happened during the blackout, then the blackout itself is what's actually important. So we need to make it clear how that blackout occurred. Iron's in the storage room. 誰がどうやってブレーカーを落としたのか答えられなかったらデコピンね。石でも投げて当てたんすかね。ラジコンでも使ったんじゃねえか？きっとブレーカーに仕掛けがあったんです。ブレーカーに限らずとも送電所や送電線に細工した可能性もあります。単純に電気の使いすぎじゃないの？それに賛成だ。小泉の言う通り、あの停電は電気の使いすぎが原因だったんだ。もちろん偶然じゃない。誰かがそれを意図的に引き起こしたんだ。 How would they have known that that would cause it though? Like, did they try it out beforehand? Or are they secretly like a electronics major? Oh my god, the ultimate mechanic. I don't think so though, but it's just, how would they have known that that much would trip it? そのために使われたのが倉庫に仕掛けられた3台のアイロンってわけだね。停電直後に狛枝が見つけた時、あのアイロンはまだ電源が入ったままだったんだよな。倉庫でアイロンを何台も使ってわざと電気を使いすぎの状態にしたんだね。ああ、犯人はそうやってあの停電を。バカモン What now? ちょっと待ったれや。わしにも言わせんかい。なんだよ。倉庫のアイロンが停電の引き金じゃと？そいつは聞き捨てならんぞ。
I don't know which it is. 倉庫のアイロンが停電の原因ならば、犯人はアイロンの電源を入れるためにわざわざ倉庫に行ったっちゅう。では停電容疑者から外していいんじゃな。 I really don't like this one. 大広間にいた人間もまだ容疑が消えたわけじゃない。大広間にいた者に停電、アイロンが停電、犯人は停電 Oh shit, アイロンの電源を入れたはず。それとも電源撤回する気か。 I fucked it up. It's true the irons were responsible for the blackout, but that shouldn't be the only reason. 大広間にいた者に停電、アイロンが停電の引き金ならば、その言葉切らせてもらう。 That is really not a good one, especially because we can't read the text. アイロンは停電の原因にはなったけど、直接的な引き金になったわけじゃない。直接の引き金になったのは大広間と事務室のエアコンの電源が入ったことなんだ。エアコンじゃと。あの2台のエアコンのタイマーはどっちも11時30分に設定されてたんだ。11時30分って盗賊ちゃんが落ちんだ時間もそれくらいだよ。そうか。エアコンがタイマーでオンになった瞬間にブレーカーが落ちて停電が起きたと。 I have a hard time believing that an air conditioner would be able to trip a blackout, really, but okay. なるほど、納得したぜよ。きっとあらかじめ休館の電力量を調べておいて、アイロンでギリギリの電気消費量にしておいたんだよ。Oh, okay. その上でエアコンのタイマーを設定しておけば、あとはエアコンが動き出すのを待てばいいだけ。それならペコ山さんが事務室にいたままでも停電にすることが可能だったぜよ。ソニアさんが釣られた。もしかするとその電力量に関してはモノクマあたりに聞いてたのかもね。ドキー。当たりなんですか。憎いやつです。万死に値します。 He's just providing information for people who are asking. It's not his fault. 万死だって。そんなに死んだら本当に死んだうじゃないか。うるさいよ。あんたらは黙ってて。I mean, someone still had to plan everything, right? It's not like Monokuma gave out that information freely or whatever. He was asked, so he answered. Great, now I'm defending 私が him. 事務室にいても停電は防げなかっただろうが、それでも悔やまれるな。事務室にいればすぐにブレーカーを入れられた。そうすれば事件は起きなかったかもしれない。いや、事務室のブレーカーは僕らの手の届かない高さに設置されてたし。What's the point of putting it so high up anyway? 真っ暗の中でそれをすぐに戻すなんて、どっちにしろ無理だったはずだよ。気にすることはねえらしいぞ。それにしてもずる賢い犯人だね。ちゃんと見つかるのか心配になってきたよ。大丈夫、心配なんていらないよ。だって所詮はたかが人殺しだよ。希望の象徴と呼ばれるみんなの敵じゃないって。 I don't like this guy. Huh? こんなところでみんなが負けるわけないんだ。この程度の事件なんてただの踏み台だもん。 Something is very wrong with what he's saying. だから最後には希望が勝つ。僕はそう確信してるんだ。お前だ。お前どうしたんだ。え、何が。だってお前はずっと言ってたよな。俺たちの中に犯人なんているはずないって。そうだっけ。ま、そんなことより事件について話し合おうよ。Oh my god, the creepy level is going up and up. とりあえず停電の仕掛けは分かったわけだけど、問題はそれを誰がやったかだよね。It's you, isn't it? エアコンのタイマーを隠れて設定するのは誰にでもできるし、アイロンを倉庫に持ち込むのも戸上くんが休館に来る前にやっておけばいいだけ。困ったね。僕らの誰にでも可能みたいだよ。 Why? Okay, obviously the suspicion is gonna go on him. Why is he so happy about that? 何が言いてえんだ。結局何も分かってないのと一緒ってことでしょ。こんなに議論を重ねたのにですか。残念だけど事実だよ。今まで散々話し合ってきたにもかかわらず、犯人に繋がりそうな手がかりは何一つ見つかっていない。でもそれも当然かもしれないね。だって僕らの中に犯人なんているわけないもん。
お前また言ってることが変わってないか？そりゃそうとさ、今後のことについて僕からみんなに提案があるんだ。 The whole trial is just going according to how he wants it to go. ねえ、みんながこんな風に考えたことはない？人を疑って生き延びるより人を信じて殺される方がマシってさ。 What the hell? それって諦めてしまうってことっすか？お前だ。お前やっぱりどうかしてるぞ。僕をどうかしてると思うのはみんなの方こそどうかしてるからだよ。こんな風に仲間内で糾弾し合うような真似正気の沙汰とは思えないって。もうやめようよ。犯人だって見つけなくたっていいじゃん。 What? 僕はもう嫌なんだ。仲間同士でこんなことしたくないよ。 I am so confused by this guy. そんなの僕だって嫌だよ。私も嫌ですよ。もうお家に帰してください。 So you have one person actually voicing on what everyone is thinking, the fact that nobody wants to do this, and now the floodgates have opened. お家に帰って甘いお菓子が食べたいよ。 And now no one's gonna get anything done because we're all whining about how we want to go home. やめてよ。みんながそんなだと私まで。みんな落ち着けって。僕らは仲間じゃないか。仲間同士で殺人なんて起きるわけないんだって。 Everything is seriously going as this guy wants. He's completely controlling everything. 戸上はどうして死んだんだ？そんなことどうだっていいよ。もう諦めようよ。どうせ犯人につながる手がかりなんて一つもないんだし。それは違う Thank you. と思うよ。I'll take it. 何か言った？だって犯人につながる手がかりならもう見つかってるじゃんか。見つかってるだと？おめえには犯人が分かってんのか？犯人なのかな。でも怪しい人の手がかりならあると思うよ。へえ。だったら試しに言ってみてもらえる？その手がかりって何かな？まずは犯人があの停電の中でどうやってナイフを手にしたのか考えてみようか。その話ならさっきしたよね。夜光塗料を目印に使ったんでしょ？ But only the person closest to the table would have been able to tell that, right? Otherwise, you would bump into everybody. そうじゃなくってその前の話だよ。 Before? Is she asking how the killer got close to that table? Even if they had to obtain the knife by relying on the glow from the paint, in order to do that, they needed to get close to that table while it was still dark. ちょっと状況を確認してみよう。小泉が描いたあの図が役に立つかもしれないな。 They would have to get close unless if they were already standing next to it. Guess who was standing next to it? 停電前のみんなの立ち位置をまとめたやつだよね。これだけど。Just as I thought, this diagram is the clue. Who the killer is and how they were able to move to the table in the dark. That's clearly shown in this diagram. First, we need to discuss how the killer was able to move to that table in the dark. The killer probably used something to help them move in the dark. What? Oh, okay. That? The duct tape was stuck under the table, right? Oh, you mean the lamp. The lamp. しまった。 Ah! ここだ。犯人は暗闇の中をあのテーブルまで移動するのに卓上ランプを使ったはずだ。卓上ランプを？まさか明かりに使ったとか言わないよね。休館は停電中だったのだ。卓上ランプなど使えるはずあるまい。 The cord? Of course, there's no way they use the desk lamp's light. これで証明できる。犯人は卓上ランプの明かりじゃなくて
その電源コードを使ったんだよ。電源コードですか？電源コードを手繰りながら移動すれば卓上ランプのあるテーブルまでたどり着けるだろ。そうやって目的のテーブルまで移動した後は夜光塗料を目印にナイフを取ればいいだけだ。しかもそれが可能だった人って私たちの中にたった一人しかいないんだよね。 Does he even need the cord? Like, it's right behind him, right? So as long as he finds the table. The only person here who could have possibly done it. Alright, you creepy asshole. Don't smile at me like that. お前しかいない。 It could only be you. お前だ。お前なんじゃないのか？僕が？停電直前のみんなの立ち位置を見ると卓上ランプの電源コード上にいたのはお前だけなんだ。つまり電源コードを手繰って移動できた者は狛江田以外におらんということか。そんなのただの偶然だよ。でもさ、狛江田くんにはチャンスがあったよね。テーブルにナイフを仕掛けるチャンスがさ。 Nagito's chance to hide the knife was when he was cleaning. そうか。狛江田、お前は朝からずっとあの大広間の掃除をしてたんだったよな。 Now that you think back at that, he probably, well, we don't know why he's doing all of this shit, but he probably made himself cleaner and then checked the building out to plan all of this by himself. それならナイフを仕掛けるチャンスはいくらでもあったはずだ。それは電源コードの件といい、掃除当番の件といい、お前だけにそれが可能だったなんておかしいぞ。 Oh, forget about the power cord. Think about the power usage, man. He's the one who had time to ask Monokuma about it. だから偶然なんだって。1回だけならまだしも、そんな偶然が2回も重なるなんて。どうなんだろう。そんなことが起こる可能性ってあるのかな。ひょっとしてあんたはナイフを仕掛けるためにわざと掃除当番になったんじゃないの？そういや、掃除当番を決める時のくじ引きは狛江田が用意したもんだったの。Yeah, to go to the trouble of preparing this, just what did you think would happen? Whoever draws the chopstick with a red mark. ただのくじ引きじゃなくて何か仕込んでたんでしょ。犯人かどうかはわからないけど、少なくとも怪しいというには十分な根拠だよね。だとするとさっきの妙な演説もお前さんの作戦というわけか。俺らのやる気を削いで自分がやったことをごまかそうとしたんだな。どうなのよ、はっきり言いなさいよ。狛江田、反論があるなら言ってくれ。正直言うと俺だって信じたくないんだ。 I don't get the feeling he's the killer though. Like, I feel like it's gonna be more like a, it was just a prank, bro. 一緒に捜査したお前が、あんなに優しいお前が戸上を殺した犯人だなんて。お前だ、どうなんだよ。What am I looking at? 超高校級の才能を持つみんなが力を合わせて仲間の死という絶望に立ち向かう。はあ、なんて素晴らしくて美しいんだろうね。Those eyes. At that moment, Nagito's eyes. The darkness in his eyes shone brightly,
as if layers upon layers of darkness were folding into each other. As if hope and despair had been crudely mixed together. 結論から言うと大正解。そう、全て僕の仕業だったんだよ。パーティーが始まる前にナイフをテーブルに仕掛けたのは僕なんだ。電源コードを使って暗闇の中をテーブルまで移動したのも僕なんだ。もちろんあの停電を仕掛けたのも僕だよ。だってみんなが見ている中で堂々とナイフを取り出すわけにはいかないもんね。なんかギャラが崩壊しちゃってないっすか？ You wanna switch seats? だけどまさか戸上くんが暗視スコープまで持ってたとは思わなかったな。おかげでテーブルの下でもみ合いになって、その結果があれだよ。What? But how did Byakuya not scream or anything though? でもそんな予想外のことが起きたからこそこんなに面白い謎に仕上がったとも言えるよね。戸上くんのファインプレーだね。いい加減にしろって。マジでどうしちまったんだよ。まさかそれがあんたの本性なの？ずっと私たちを騙してたの？騙すなんてとんでもない。僕なんかがみんなを騙せるわけないじゃん。自分が大したことない人間だってことぐらいは僕自身が誰よりも理解してるつもりだよ。夢や希望を持つのもおこがましいほど、努力をするのもずうずうしいほど、僕は決定的に最低で最悪で愚かで劣悪で何をやってもダメな人間なんだ。やばい、この人って絶対に子供の頃に近所の動物とか殺してたタイプだ。 That is like the most apt description of him I've heard so far. He's kind of like if Makoto is the optimistic version, this guy is the pessimistic version, like to the extreme. 13日の金曜日で目をランランと輝かせるタイプ。私と同じです。 Just like you? 意外な趣味をお持ちってそれどころじゃないっすよね。This guy, is he the real Nagito? のお前だよ。全てお前さんの仕業ということはあの脅迫文もそうなのか？もちろんだよ。 Your writing is pretty ugly. あんな見るに耐えない汚い字を書くのなんて僕以外にはいないでしょ。 Well, we didn't know that to begin with. でもさ、どうして犯行予告なんか送ったの？きっと僕は心のどこかで自分の強行を止めてくれる人を探してたのかも。とかそんな理由でもあれば少しはみんなも同情してくれたんだろうね。おちょくってんのかよ。多分駒枝くんは戸上くんを脅迫することで彼の行動を誘導してたんだよ。 Then how about that old-looking building near the hotel? Well, if it's just cleaning, leave it to me. I'm actually pretty good at it. そうやって戸上くんをはじめとしたみんなを今回の殺人が起こる舞台に誘導していた。違う？ I mean, everyone had to agree to it. It's not like Byakuya knew a blackout would occur, so I'm not sure why he decided that he needed an enclosed space. Is that really that much safer than, like, you know, the restaurant? そういえば私の見張りの時もそうだ。事務室での見張りを提案したのは駒枝だったな。Well, not only is the storage room packed with lots of stuff, it's hard to see in there and full of cobwebs. Ah, he didn't want her to see the iron. Zzz. And I was so busy cleaning the dining hall that I didn't even have time to clean the storage room. If you stayed in there for a long time, I think it would be bad for your health. In that case, why don't you guard the case in the office? そっか。ペコ山お姉が倉庫で見張ってたらアイロンの仕掛けが使えなくなっちゃうもんね。脅迫状の件も
あれらの提案も全ては私たちを誘導するための罠だったということか？うん、全て正解だよ。ただ一点だけを除いてね。何を除くんですか？ You're not the killer. ほら、掃除当番を決めたくじ引きだよ。僕はあそこには何も仕掛けてないんだ。Oh, is it because you're so lucky? だったらどうしてあんなに都合よく掃除当番を引き当てられたのよ。そっか、そりゃ覚えてないよね。たかが僕ごときの才能なんてさ。Nagito's talent? I believe his talent is ultimate lucky, student. 超高校級の幸運。じゃあまさかお前は。そう、僕は自分の運を信じただけなんだ。僕ならきっと掃除当番になれるはずだってね。Wow, this guy's actually learning to manipulate his talent. That's pretty neat. ただの運任せってこと？ただの運じゃないよ。確かにゴミみたいな才能だけど、僕は超高校級の幸運なんだよ。Huh? I'm left with a red mark? For someone called the ultimate lucky student, you don't seem very lucky right now. Ah, okay. So I guess the definition of lucky is having the most rare event occur, right? So in this case, 1 out of 16 chance of being picked. あの時、ひなたくんはついてないって言ったけど、むしろ逆だったんだよ。Right, the outcome was unlucky because you have to clean, but the actual lottery, you were very lucky because you got something that only 1 out of 16 people would have gotten. 僕はついてたんだ。だからこそ望み通りに掃除当番になれたんだよ。もういい。そんなことはもうどうでもいい。それより答えろ。どうしてお前は戸上を殺したんだ？戸上くんはとても優秀で立派なリーダーだったね。そんな彼が殺されるなんて絶望的だよね。だからこそ希望の象徴と呼ばれる君らがより輝くための踏み台にふさわしい。全てはそのためだったんだよ。わけのわからんことを言うな。I have no idea. Like this guy, I'm still not seeing what he's really thinking. Is he trying to create a lot of despair so that the hope later will be even higher? Kind of like the opposite of Junko, right? She tried to create a lot of hope so that the despair would be even worse than if there were no hope at all to begin with. もういい。さっさと投票を始めろや。その変態をぶっ殺してやる。プリーズモノクマちゃんちょっと待ってください。ああ、なんだよ。なんて言いますか、本当に駒枝さんが犯人なんですかね。何を言ってるのかな。彼はもう自白までしちゃってるんだよ。It's Teru Teru. Like I said, it's always the one that, like, you know, suddenly comes out and says something. それは分かってるんですけど、少し気になることがあって。少しなら黙ってろ。その肝面見てるとストレス溜まってゲロ吐きそうになるんだよ。すみません。とりあえず聞くだけでも聞いてみませんか？でも犯人なんてもう決まってるのに。You can feel the fear coming from his words already. 聞くだけなら構わんだろう。だがやるからには遊びでは終わらせんぞ。さあ、血塗られたショーの開幕だ。White noise. Okay. Yup. Yup. You won't fall into despair? Okay. Oh, in this debate, you won't be able to shoot down the white noise. If you... What the hell is the start button? If you press the start button during these arguments... Oh my god, this port is so lazy. They only translate half the controls.
Like, it feels a bit sloppier in comparison to 1, which was a little bit sloppy too. Not sure which one it is. 私が気になってるのはですね。犯人なんて狛江田君で決まりだって。 You can't shoot it down. ですね。あいつはすでに自白もしている。お前だの野郎が戸上のやつを隠しておいたナイフで刺したんだ。やっぱりもういいです。 No, Mika, what the heck? 基地のせいで時間を無駄にしちゃった。だったら投票タイムとシャレコマか。 Nope. Why does Mika think it's strange? Because she must know something that contradicts the crime scene. Then it must be the autopsy. 犯人なんて狛江田。あいつはすでにお前だの野郎隠しておいたナイフです。それは違うぞ。 The bullet shooting is a lot faster here. あのナイフは凶器じゃないかもしれない。積み木はそのことを気にしてるんだろ。何言ってんだ。ナイフが凶器に決まってんじゃねえか。でも戸上さんの体の傷からして凶器は直径5ミリくらいの細さのはずなんです。直径5ミリなんてナイフよりガリガリに細いじゃないですか。おい、そいつは確かなんだろうな。間違ってたら海外に売っ払っちまうぞ。You know what the funniest thing here is? He didn't say whorehouse. He said overseas. Like anywhere that's not Japan. Holy shit. Anywhere that's not Japan equals whorehouse. ちょっと脅してどうすんのよ。つまり積木さんはこう言いたいんだね。凶器がナイフと言い切れない以上、僕を犯人だとは断定できないんじゃないかって。何言ってんのよ。あんた以外に誰が犯人だって言うのよ。僕が言ってるわけじゃないよ。積木さんがそう言ってるんだよ。ごめんなさい。ねえ狛江田くん、もしかしてまだ何か隠してるんじゃないの？ Do we have our new Kyoko here? Because Chiaki, even though she's a pretty quiet girl and not like super assertive, she's talking whenever it counts. 隠してる？あの停電の時、戸上くんと狛江田くんの間にはまだ私たちの知らない何かがあったとか。さあね。この後に及んで何を隠す？ Does he want us to succeed or fail? I can't really tell. ああ、都合悪くなった途端にだんまりとかむしゃくしゃするな。あの停電の中で何があったのか。Oh, according to what Ibuki said before, Byakuya was like, "What the hell are you doing?" And then immediately after, Nagito was like, "Ouch" or something. こうやって寄り目になるとみんなが二重になって見えるよ。飽きてんじゃねえよ。命がかかってんだぞ。 It could be that they bumped into each other or something happened, but it could just be that, you know, they didn't bump into each other. They bumped into other things. だからおめえはいつになったらルールを把握すんだ。暗闇の中を見ることは誰にもできない。いくら考えても真相は闇の中。僕なんかにしてはなかなかうまい例えを使えたんじゃないかな。いや、違うぞ。違う？何が違うの？ The truth is beyond our sight. No, that can't be it. There should be some way to find out what happened in the dark. Ibuki's account. Ibuki. My girl. 暗闇の中で何が起きたのか見ることはできなくても聞くことならできたはずだ。そうだよな、ミオだ。そうなんすか？ Don't act so surprised. ほら、お前が教えてくれたんだろ。あの停電の中で誰がどんな声を上げたのかをさ。みんな落ち着いて。こういう時は落ち着かないと。足踏まないでよ。おい、お前何をしている？やめろ。 So here, was Nagito trying to reach for the knife and then Byakuya saw it? 電気つけろって飯が食いづれえじゃねえか。みんな
どこにいるの？停電って厨房だけじゃないの？これってブレーカーが落ちたんじゃないですか？ちょっと待ってろ。俺が壁伝いに何とかしてくっから。さすがは超高校級の軽音部さんだよね。そこまで聞き分けられてたなんてすごいよ。顔や頭やスタイルや性格育ちはともかく耳だけはいいんだね。 I really don't want to hear that from you. 正論のナイフでめった刺しっすね。だがそこでの戸上と狛枝の言葉を聞く限りでは。おい、お前何をしている？やめろ。 What are you doing? Stop it. Ouch. I feel like... I don't know. I feel like if they really had a struggle in the dark, wouldn't there be more like shuffling noises, clothing noises, knocking into things noises? まるで狛枝が戸上の反撃に遭っているようにも聞こえるが。まあ実際そうだからね。は？三代田さんの才能に敬意を表してちょっとだけ白状しちゃおっかな。実は僕は戸上くんに突き飛ばされちゃったんだよ。あのテーブルの下でね。戸上くんに突き飛ばされた？停電と同時に僕はすぐに隠したナイフを取ろうとテーブルの下に潜り込んだんだけど。 By the way, what were you gonna do with the knife? Who were you gonna kill? そこで暗視スコープをつけた戸上くんに見つかってテーブルの外に突き飛ばされちゃったんだ。そう、僕はナイフを手にすることすらできなかった最低なヘタレだったんだよ。 So, Byakuya stopped him when he was trying to get the knife. And he got shoved out from under the table before he could even grab it? Well, it sounds plausible. I mean, just from listening to what they both said at the time. おい、お前何をしている？やめろ。 I could interpret it like that. No, actually. Now that I think about it, that sounds like exactly what happened. テーブルの外に突き飛ばされてからはみんなと一緒でただ混乱するばかりだったよ。目印の夜光塗料も見失って電源コードもどこにあるのかわからないし、そうこうしてるうちに明かりがついたらテーブルの下から君の死体が発見されて。 What? Wait, that's too little time for anything to actually happen, right? Who else could see? What the heck? ちょっと待ちなさいよ。じゃああんたは自分が犯人じゃないとか言うつもり？あのパーティーの開催から始まってナイフを仕掛けたのも停電を仕組んだのも確かに全て僕の計画によるものだったけど、でも残念ながら僕の計画は失敗に終わったんだ。その後のことは僕にもわからないよ。失敗だと？じゃあてめえは戸上を殺せなかったってのか？ So Nagito didn't even get one stab into Byakuya. Not even one. But Byakuya died with 10 stab wounds from a skewer. A skewer. 今度こそ振り出しに戻っちゃうじゃん。振り出しだと？ここまで散々話し合ってきたのにか？無意味。これほど絶望的な言葉もないよね。 You know what the worst part about this is? After we solve this case, we'll find the killer, right? And then we have to live with this guy for the rest of however long. 諦めちゃダメだよ。希望を持って前を向いて頑張らないと。そうやって何度でも立ち上がるからこそ君たちは希望の象徴なんだからさ。 Is Nagito really not the killer? Is this guy really the Nagito I knew before? No, there's no way I can say that. I just thought I knew him, but this whole time, I didn't know anything about this guy. I didn't know his true character. It's as simple as that. But now's not the time for me to dwell on that. We need to find Byakuya's killer by any means possible. Because if we don't, we will die here.